புற்றுநோய் சிகிச்சை ஸ்பெஷலிஸ்ட் கேன்சர் சர்ஜன் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் சென்னையோட. நம்ம இன்றைக்கி பேச போகிறோம் ஒரு 50 வயசோட பங்களாதேஷி பேஷண்ட் மிஸ்டர் அப்துல்லான்னு சொல்லி. இவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய நெஞ்சுக்குள்ளே ஒரு ஃபுட்பால் அளவுக்கு வந்து ஒரு புற்றுநோய் கட்டி வந்திருக்கு. இவருக்குள்ள நெஞ்சில் இருக்கிற அந்த எலும்போட சதை காட்லேஜ்னு சொல்லும், அதுலேருந்து வந்த டியூமர் காண்ட்ரோசார்கோமா. இவர் வந்து இந்த டியூமரோட ஆல்மோஸ்ட் 1 இயராக சஃபர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஆல்ரெடி ஆப்ரேஷன் பங்களாதேஷில் பண்ணிட்டு திருப்பி வந்து வியாதி வந்திருக்கு. ஸோ இவருக்கு வந்து வரும்போது வந்து ரொம்ப மோசமான ஸ்டேட்டில் வந்திருக்காரு. இந்த கட்டி வந்து கழுத்துக்குள்ளே போயிருக்கு, நெஞ்சுக்குள்ளே போயிருக்கு, ஹார்ட் மேலே ப்ரெஸ் ஆகிருக்கு, லங் மேலே ப்ரெஸ் ஆகிருக்கு, மூச்சு வாங்குறது, இதயத்துக்கு வலி இருக்குது. ரொம்ப வந்து கஷ்டப்பட்டு ஒரு மாதிரி ஷேட்டர்ட் ஸ்டேட்டில் வந்தார். இவருக்கு வந்து நம்ம ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு எல்லா டீம் ஆஃப் ஸ்பெஷலிஸ்ட் வந்து 5 பேர் உட்காந்து பார்த்துட்டு, அப்பார்ட் ஃப்ரம் மீ டாக்டர் ராஜராஜன் வந்து வாஸ்குலர் சர்ஜன், டாக்டர் யூசப் இப்போ இன்னைக்கு இல்லை அவர் கார்டியாக் சர்ஜன், டாக்டர் செப்பாக் ரமேஷ் வந்து சீனியர் பிளாஸ்டிக் சர்ஜன் அண்ட் டாக்டர் அருண் கண்ணன் வந்து ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜன், எல்லாம் சேர்ந்து வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணோம். இது ஒரு வந்து 25th February 2022 பண்ண ஆப்ரேஷன். 14 hours சர்ஜரி பண்ணியிருக்கோம். இவருக்கு வந்து விடிய காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் ஆப்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு இவரை வந்து வெளியே கொண்டு வந்துட்டு ஒரு பாட்டில் பிளட் கூட தேவைப்படாமல் நம்ம ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கோம். அது ஒரு மிரக்கிள் பிகாஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், கேர்ஃபுல் பிளானிங் அண்ட் காட்ஸ் கிரேஸ் அது சொல்லலாம். டீம் வந்து சூப்பராக இருக்குது. பேஷண்ட்டும் வந்து ஒத்துக்கிட்டார் இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன் இவன் ரிஸ்க் இருக்குன்னு சொல்லும் போது, இது தான் இந்தியாவில் ஒன் ஆஃப் த ஃபியூ பிளேஸ் இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது. முன்னாடியும் பண்ணியிருக்கோம். இன்ஃபேக்ட் வந்து நம்ம இதோட காம்ப்ளெக்ஸ் ஆப்ரேஷன் லாஸ்டிங் ஈவன் மோர் தென் 16-18 ஹவர்ஸில் பண்ணியிருக்கோம். பேஷண்ட் வெளியே கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ இது வந்து ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருக்குது இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம். அதனால தான் நாங்கள் இறங்குறோம். பேஷண்ட் நல்லா ஆகிட்டு இப்போ ரேடியேஷன் தெரப்பி எடுத்துகிட்டு இருக்காரு, நல்லா சாப்பிட்றாரு, ரொம்ப வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கார். ஏன்னா வந்து வியாதி போயிடுச்சு, நல்லா மூச்சு எடுக்க முடியுது, நல்லா சாப்பிட முடியுது. இன்ஃபேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா அடையாளம் கிடையாது. இவருக்கு வந்து ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கோம், ஒரு புற்றுநோயிலேருந்து வெளியே வந்த பேஷண்ட் மாதிரி தெரில அவர். ஸோ நல்ல ஒரு சக்ஸஸ் ஸ்டோரி, ஒரு ஃபீல் குட் ஸ்டோரி. அண்ட் ஹோப்ஃபுல்லி வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்டவங்க சின்ன ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு சின்ன ஊரில், எங்கள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லாத ஊரில் எல்லாம் நம்மக்கிட்ட வந்துட்டு வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணுவாங்க. டாக்டர் ரமேஷ் வந்து அவங்க பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பற்றி கொஞ்சம் பேசுவாங்க. அவர் சொன்ன மாதிரிங்க, இது வந்து ரொட்டீன் ஆப்ரேஷன் இல்லை. ஆனால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் இதை பண்ண முடியும். எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அன்னிட்டு ஒன்று இருக்குது இந்த சர்ஜரிக்கு. அது எங்களுக்கு அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு வாய்ப்பு. இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் எவ்வளோ படித்து எவ்வளோ ட்ரைனிங் ஆனாலும் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னால எங்களால் இந்த ஒர்க் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியுது வித் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இது வந்து எலும்பில் வர புற்றுநோய் சதையில் வந்து ஒரு காரணம் கிடையாது. இது வந்து நம்மளுக்கு தலையெழுத்துன்னு சொல்லலாம், அதாவது பேட் லக்குன்னு சொல்லலாம். ஸோ புற்றுநோய் நம்மளுக்கு வந்து ஆல்கஹால், லைஃப் ஸ்டைல் வந்து வேறு மாதிரி கேன்சர், யூஸ்வலி குடலோட கேன்சரு, நம்மளுக்கு வந்து தொண்டையோட கேன்சர், வயிற்றோட கேன்சரில் வரும், கணையத்தோட கேன்சர். பட் இதுக்கு வந்து ஸ்மோக்கிங் காரணம் கிடையாது, நம்மளுக்கு வந்து புகையில காரணம் கிடையாது, ஆல்கஹாலும் காரணம் கிடையாது. ஒன்லி 50% கேன்சர்ஸ் வந்து காஸ் தெரியுது நம்மளுக்கு. நிறைய 50% கேன்சர்ஸ் வந்து நம்மளோட பேட் லக்குன்னு சொல்லலாம். நிறைய பொல்யூஷன் இருக்குது, நிறைய பெஸ்டிசைட், இன்செக்டிசைட்ஸு, கெமிக்கல்ஸ் வந்து எல்லா ஃபுட்டில் இருக்குது. எல்லாமே ஹை ப்ராசஸ் ஃபுட், UHPன்னு சொல்லுவோம். நிறைய ப்ராசஸ் ஃபுட் சிப்ஸ் எடுத்திங்கன்னா என்ன இருந்தாலும் நல்ல ப்ராசஸிங் பண்ணியிருக்கோம். அந்த ப்ராசஸிங் கெமிக்கல்ஸ் வந்து சில பேரோட பாடி வந்து அட்வர்ஸாக ரியாக்ட் ஆகுது. நிறைய 100 பேர் சாப்பிட்டாங்கன்னா மேபி ஒருத்தர் தான் வருது, பட் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டுட்டு வருது. காஸ்ட் வந்து வேரி ஆகும். ஸோ நம்மளால் சொல்ல முடியும், டெஃபினெட்லி வந்து லட்சக்கணக்கில் போகும். பட் நான் சொன்ன மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஹாஸ்பிட்டல் மூலமாக வந்து நிறைய ஹெல்ப் ஆகிருக்கு இந்த பேஷண்ட்டுக்கு. ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 25% வந்து ஒரு பில் ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அந்த அமௌண்ட்டில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து வெளியில் சாப்பிட்றதுக்கும் இல்லை ரேடியேஷன் தெரப்பிக்கும் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ காஸ்ட் வந்து ப்ரொபோர்ஷனேட் டு குவாலிட்டி ஆல்சோ. இது ஒரு காஸ்ட் இருக்குன்னா அதுக்கு வந்து குவாலிட்டி வந்து பயங்கரமாக இருக்கும். செகண்ட் வந்து கார்ப்பரேட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டினால நம்மளுக்கு நிறைய வந்து பேஷண்ட்க்கு ஹெல்ப் ஆகுது. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து கார்ப்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல் போனால் நம்மளால் பண்ண முடியாத ஆப்ரேஷனு, ரொம்ப செலவு இருக்கும், நம்ம GH போவோம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. இங்கே ஷார்ட்டர் வெயிட்டிங் டைமில் அண்ட் ஈஸியர் ஆக்சஸ் டு டாக்டர்ஸில் அந்த பெட்டர் குவாலிட்டி கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் இவர் வந்து பங்களாதேஷில் வந்தனால இவருக்கு இன்சூரன்ஸ் கிடையாது. பட் நிறைய பேருக்கு வந்து இன்சூரன்ஸில் பண்ண முடியுது. ரேடியேஷன் வந்து 5 வாரங்க, ஒரு 3 வாரம் முடிச்சிருக்காரு. இன்னும் 2 வாரம் ரேடியேஷன் முடிச்சுட்டு அப்போ ஊருக்கு போயிடுவார். அப்போ ஜஸ்ட்டு செக்கப்பில் இருக்கணும். வாய்ப்பு எப்போவுமே இருக்கும், பட் ரொம்ப கம்மி. வந்து சர்ஜரி நல்லா பண்ணனால, ரெண்டாவது வந்து நம்ம வந்து ரேடியேஷன் கொடுத்தனால இந்த சான்ஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் நெக்லிஜிபிள் ஆகிடும். பட் நம்ம ரெகுலர் செக்கப்பில் இருந்தால் தான் நம்மளால் வந்து எதனா வந்தால் கூட சீக்கிரம் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை திருப்பி ட்ரீட் பண்ணலாம், அதை ட்ரீட் பண்ணி பண்ணலாம். வாய்ப்பு எப்போவுமே இருக்குங்க, பட் ரொம்ப கம்மி. மேபி வந்து ஃபியூ பர்சன்டேஜ், 5% கீழே இருக்குன்னு சொல்லலாம். நான் டாக்டர் ராஜராஜன் வெங்கடேஷன், ரத்த குழாய் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு. இந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப
our medical team. Also, I'm very happy to welcome our Vice Chairperson, Mrs. Preeta Reddy, and she has been our inspirational leader and global healthcare leader in helping our medical clinically advanced program in our hospital. And we have a group of surgeons who perform this surgery, led by Dr. Ajit Pai. Dr. Ajit Pai was trained in India and also in UK and USA. This particular patient came to him with a massive tumor with the chest wall compressing the heart, lung, kind of a critical tumor which needed multidisciplinary approach. So we have Dr. Rajarajan, vascular surgeon, and Dr. Ramesh, plastic surgeon, and of course Dr. Yusuf, thoracic surgeon. So multidisciplinary team involved in the surgery to remove this tumor. Now just as we came, we met the patient, and he is so happy to see that he has recovered completely and he is fit to run like that. He looks like very happy care he received in our hospital. So I welcome all of you for this wonderful press conference to announce that we have done this very rare procedure which helped these patients. As we know that Apollo has been leading healthcare of our country, and we continue to take care of other patients coming not only within India, even outside India. One such patient is Mohammed Abdullah, and welcome to our patient also who is with us, and thank you. Thank you very much. My dear colleagues and fellow surgeons who have joined me in the pursuit of a perfect outcome for this patient. So thank you, Mr. Abdullah, for coming here and agreeing to share your story, which is so inspirational. So Mr. Abdullah presented to us in the month of February with an extremely complex situation. So he came from Bangladesh with a huge tumor in the chest wall. It was extending deep into the chest and into the neck. He was operated initially in December 2020 in Bangladesh, but unfortunately his tumor came back in a very aggressive form within 6 months. So it was growing rapidly, and he came to India because he knew that the infrastructure, and he was told this by his doctors, did not exist in Bangladesh in its present form. So he was evacuated in an outside center in India, and an extreme complex situation was determined. They used chemotherapy to shrink the tumor, but unfortunately chemotherapy really doesn't work in chondrosarcomas, and the tumor continued to grow. It had involved critical structures in the neck, including the windpipe, the footpipe, and the large vessels arising from the heart. So it had three major components when it came to us, as we could see. One into the chest, compressing the heart and brain vessels, one coming out through the chest wall, and the other part coming to the neck. He started developing extreme difficulty in breathing, swallowing, and chest pain. He was quite miserable when he came to us and very sick. Not the gentleman you see today who is absolutely normal. Many doctors in India had seen him at different institutes, but no one was willing to take him up because it was extremely challenging, and the probability of success, quote unquote, was supposed to be very low. At this time, he came to us and we evaluated him. We used advanced imaging modalities, including a 640 slice CT to reconstruct the entire anatomy and a 3D reconstruction. The scans revealed a tumor in the chest wall and neck, and involvement of the sternum, which is the central bone of the chest, the collarbone, the ribs on both sides, the vessels in the chest and the neck, such as the aorta, carotid, and subclavian, and the windpipe, which is known as the trachea. So this is the gentleman with the pre-surgical appearance. You can see he's got a large scar. The scar is right there in the middle, the previous surgery, and there's a huge component in the neck, in the chest, and a large part of the tumor is within the chest, compressing the heart. So we studied it in detail, the scans with the radiologist and with the cardiothoracic, vascular, orthopedic, and plastic and reconstructive surgeons. So this is a team which we fortunately are fortunate to have in a place like Apollo, and we use routinely. We did a lot of preoperative planning to crystallize the steps of surgery. And this you can see the huge tumor in the scan. So this is a scan, this is the head and brain. You can see the tumor in the neck going into the chest, and that's the heart. So this is just one section showing how huge the tumor is, almost the size of a large football. We operated him on 25th of February. The
team included myself, with my colleagues Dr. Naveen and Dr. Bharat, the cardiothoracic surgeon Dr. Yusuf, vascular surgeon Dr. Rajarajan and Jason, orthopedic surgeon Dr. Arun Khanna, and plastic surgeon Shafaq Ramesh, ably supported by the cardiac anesthesiologist Dr. Bhaskar and team. It was truly what we call multidisciplinary, which can occur in a setup like this. It took about 14 hours to dissect the tumor completely. It was removed en bloc, which means that we removed it as one piece, not as separate pieces. So this included part of the central bone known as the sternum, the ribs on both sides, and the collarbone along with the tumor. We were fortunately able to get away with very little injury to normal structures because all the blood vessels were free. But what is important, I think, is the preoperative planning, which allowed us to see that these vessels could be involved, and we had systems in place in case these vessels had to be removed. One remarkable thing was that the blood loss was just 300 ml during this 14-hour surgery. Typically, we expect in liters blood loss for such tumors, and the patient did not require even a single unit of blood during surgery, which is remarkable and tests to the skill of my colleagues and the cardiac anesthesia team. This is how he was during surgery. You can see that that's the scar and this neck, and this is how we plan. This is the central part, the chest bone and the neck incision. This is just to show you how expensive it is and how difficult these operations can be. This is a small video. The chest bones have been lifted. You can see the huge component going up to the heart. So that's the heart with the arch of the aorta and the great vessels going up. We did it with the cardiac surgeon, but fortunately we could not. So that's the arch of the aorta, the great vessels. A huge tumor. So compared to what is seen outside, this is actually the tip of the iceberg, and the large component was inside the chest, pressing the heart. But we were able to get it off with careful dissection. This is a picture after completion of surgery. At the team, at the whole Apollo Hospitals group, because I think it's the trust of patients who we've healed over the years that has really made us what we are today. And for all the patients and their families who come to us, a big thank you and namaste. The members of the press, you've always supported us in our journey. It's almost 40 years in September. And at every instance, the press has been so supportive of anything which we do, not only, especially in the city of Chennai, but throughout India. I think, we come back with very data-driven, knowledge-driven outcomes. It's the kind of work which our doctors do, it's their expertise. And only then do we say that we really want to talk about it, because others should know that India can do such amazing work, and I think that's the reason why we're all here. Of late, you would have heard from the Honorable Prime Minister's, and how he is so proud of the clinical teams in India, that Heal in India, which actually Apollo started, has now become a national mantra. It's a national directive, an executive directive saying that we should do whatever we can to see that not only we are able to heal for our Indians within our country, but for the rest of the world. And that's why we see like a steady stream of people from overseas coming to India, because our outcomes are on par with any center in the world. And I think today's surgery, which they're talking about, is really proof and testament of the fact that we can do anything in any area, whether it's high quality surgical work, or whether it's our cancer work, our cardiac work, even our genomic related work. I think India has become on par with the developed nations, and for that we have to be so thankful. Having said that, I had the opportunity to interact with some global audience, and they said the way we have handled COVID as a country has been phenomenal, and it's going to be a global case study. And for that, I think we have to be so proud of ourselves. I don't think anywhere in the world for vaccines to have been, usually it takes 4 to 5 years. Here it was done in 4 to 5 months. That's the kind of caliber Indians have, and we have to be extremely proud of the fact that we can do it. So having said that, this is such a rare case. It was a 14-hour operation. It was something which had been refused in multiple centers. It's not as if it was just taken up and it was so simple. It was highly complex, highly complicated,
And to be able to have the courage to do it, I think it takes nerves of steel, which our clinicians seem to have, and a deep commitment towards patients and high quality clinical work. And I'd really like to thank them for that, because that is really the backbone, the strength of what Apollo is. You know, our chairman will always say, you can build a beautiful building, you can buy the best technology, and the banks and the private equity will come and fund it. But it's the people who make a difference. It's our high-class clinical teams, it's our nurses, it's our support team who really make a difference in what we do. And I think for that, I must congratulate the team. Dr. Ajit Pai, who was the team leader, Dr. Rajarajan Venkatesan, Dr. Yusuf, he couldn't come today, I understand, because again, he's got another complex case going on in the theatre. Dr. Arun Kannan, another very good surgeon of ours, Dr. Ramesh, Dr. Bhaskar, all of them and their support teams have done a phenomenal job. So thank you all for doing that and for constantly raising the bar in what we do. I truly believe that life is priceless, and to do that, we have to be completely committed to what we do. In every sphere of our activity, we have to work hard, we have to save lives, and the patients' families have to be looked after. So I think this is the DNA of Apollo, and the teams do it very well. So thank you and congratulations. And Mr. and Mrs. Abdullah, we're so grateful that everything is well, and Godspeed, safe journey back home, and the Apollo family will always be there with you. Thank you and namaste. That we stand in front of you. I must thank Dr. Ajit Pai for treating this patient and also involving the whole team of members to give life to the Mr. Abdullah. So, as he rightly pointed out, I just want to add a few points here. See, it's a very complex tumor, as everyone said, that the site which is previously operated, any surgery which is fresh means it will be different. And when it comes recurrent within 6 months, that means the tumor is very fast growing. So the surgery is the only option for this tumor, because chemo is in the heart. So how will you be able to remove the tumor? So, and also it is involving the blood vessels also, that is coming very close to the blood vessel. See, as he said, so this is a very congested area where the neck, blood vessel is coming and also going to the brain, coming from the hand, both hand, and also going to the heart. Very complex area. And a lot of nerves coming. If you damage a vessel, respiratory system, and also there are a lot of structures coming there, which can cause complications. So the most important here was we planned in such a way that involving the radiologist, how much of the blood vessel or the heart is involved, or the adjacent structures from the chest wall. So he planned in such a way that the whole tumor has to be removed without any tumor left behind. That is the plan. So involving the heart surgeon, vascular, plastic surgeon, after reviewing how to close it up, that is also important. So we planned nearly about a week. We have the facility of the image also. So I can put it in Tamil also. Like when the tumor is tumor ஃபுல்லாக இருக்கணும், அந்த டியூமருக்கு டியூமர் இல்லாமல் இருக்கணும், கண்ணு பார்த்தா டியூமர் இருக்கக்கூடாது, அந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி எடுத்து தான் கியூர் கிடைக்கும். ஸோ சர்ஜரி ஒரே ஆப்ஷன் இருக்கிறதுனால ஸோ we have to remove the tumor along with the blood vessels also. Also ஹார்ட் ஏதாச்சும் ஒட்டிருந்தா அதையும் ஹார்ட்டை கொஞ்சம் டெம்பரரியாக அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு அதையும் பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தோம். ஸோ லெட்ஸ் ஃபார்ச்சுனேட்லி அது தேவைப்படல, ஹார்ட்டில் கொஞ்சம் செப்பரேட் பண்ணுற மாதிரி ஆச்சு. ஸோ ஒரு பிளட் வெசல் மூளைக்கு ஒரு பிளட் வெசல் கட்டாக இன்ஜூரி ஆகிட்டா கூட ஸ்ட்ரோக் வந்துடும். அந்த மாதிரி ஒரு ரிஸ்கி ஏரியா. இதில் பேரலிசிஸ், இந்த மெயின் சுவாசத்துக்கு மெயின் டயஃப்ரம் சொல்லுவாங்க, அந்த நர்வ் கட் ஆச்சுன்னா கூட ரெஸ்பிரேட்டரி பேரலிசிஸ் வந்துடும். எல்லாமே காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அதிகமாகும். ஸோ மெட்டிகுலஸ்லி வி ரிமூவ் த டியூமர்.
பிளட் வெசலும் ஒரு கெட்ட ரத்த கூட எடுத்தாச்சு. லக்கிலி இந்த நல்ல ரத்த கூடலாம் ரிசர்வ் பண்ணுற மாதிரி ஹார்ட்ல இருந்து ஸ்ட்ரக்சர் செப்பரேட்டாக எடுத்து டியூமரை வந்து ரிலீவ் பண்ணிட்டு அப்புறம் பிளாஸ்டிக் சர்ஜன் he will explain, Dr. Ramesh will explain how after remove the tumor, how it was reconstructed. Thank you. Surgeon from Apollo Hospital. This patient basically it is a rare condition. When a surgery is a rare situation, it is more difficult and more complex, and it involves extensive planning. And with the infrastructure what we had and the team which we have built, it was helpful in planning the process. It is the surgery resection part is done by the specialist. Then the reconstruction part comes to me. So with the days of discussion before the surgery, the plan is charted out. There is no surprise on the table because the planning has to be so perfect. All the contingency plans, all the options, everything will be looked into when we start the surgery. That is how I come into the scene after the tumor has been removed. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செஸ்ட்டில் வந்து அப்புறம் செஸ்ட்டில் இதுதான் கேப். செஸ்ட்டில் the whole chest wall is removed, the part, major part of it, clavicles, the shoulder part, everything is removed. இது வந்து the chest wall robust, strong, and should also move with the breathing. For that, I had to plan in a double layer mesh repair where you can see a mesh here. This is the mesh. We have put it on the chest wall. Adukapram the bone hard which is used for bone fractures, and on that we wrap this mesh again. Following that, we need to cover with the muscles. The muscles are brought from the other parts of the chest, from this part of the chest and from the back of the patient, and we bring in the muscles so that new blood flow starts off, it gets complete. And even to look at the patient chest will look exactly like what it was before surgery, in spite of the tumor and the normal tissue, the chest wall has been removed. Still the patient will look normal and have the contour of the body because we have built it as is by this condition. The muscles are brought in from the back. You can see even the skin is brought from the back of his chest to the front. Thank you. Even though I lead the team, everybody has an equal share in the patient's outcome. And அதனால தான் பேஷண்ட் வந்து இந்த மாதிரி உட்கார முன்னாடி இது வந்து நாட்